Physiology of road vision. Black and white vision. Vertebrate eye may be considered to a compare. Vertebrate eye may be compared to a camera. So the light enters the eye through the pupil, strikes on the retina, and retina is activated. Now what happens when the road cells are activated? The road cells are activated to The road cells are sensitive to dim light and gives black and white visions. The light absorbing pigment is called the rhodopsins. So it's a combination of scotopsin and a pigment called the retinal. There are two forms of retinal, that is called the cis and the transretinal. The cis retinal is important because only this form can bind with the scotopsin to resynthesize rhodopsin. When the light is absorbed by the rhodopsin, start decompose within a fraction of a second. And what are the reactions? Chemical series of reactions. Now start. So when the light falls, the rhodopsin is converted to bathorodopsin. Bathorodopsin converted to lumirodopsin, then into metarodopsin 1 and 2, and finally split into scotopsin and transretinal. So this is the final product of rhodopsin. In this case, the meta-rhodopsin second is very important product because it excites the electrical charges in the road cells. This is responsible for the excitation of road cells. Excitation of roads occurs when rhodopsin is activated. When road is exposed to light, എപ്പോഴാണോ റോഡ് സെൽസ് ലൈറ്റായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴെന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത്. You can see two conditions here. One is called road cells are depolarized, road cells are hyperpolarized. So this is a darkness, in the darkness, this is in the light. So in the darkness, no, listen here, there are so many sodium channel gates, sodium gates are here. And this is the outer segment of the road cell, and this is the inner segments of the road cells. Our conditions, these sodium channels are open. Here there are also sodium channels, so the sodium channels continues moves outward from this region, moves outwards, and the same sodium enters to the outer segments. So this is the inner segment, this is the outer segments. Sodium ഇതിലൂടെ പുറത്തേക്കും ഇതിലൂടെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറും. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും, കാരണം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും. പക്ഷെ തിരിച്ച് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും. So this is the normal conditions, and this is called cells are depolarized. ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഇവിടുന്ന് this is a synaptic body which releases a neurotransmitter that is called glutamate. So this glutamate inhibit the next cell that is called the bipolar cells. So this is a normal condition, that is here the bipolar cells are inhibited because of the presence of this neurotransmitter which is released only during the dark conditions. Now when the road is exposed to light, what happens? It causes an increased negativity in the intra-road membrane potential. This is known as hyperpolarization. It is very important. Hyperpolarization. The inner segment continuously pumps sodium out. This is the inner segment. Sodium pumps sodium ions continuously to the outside, thereby creating a negative potential here. This is a negative charge inside here. പക്ഷെ ഓർക്കുക, ഇൻ ദ ഡാർക്ക് കണ്ടീഷനിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടുള്ള സമയത്ത് ഔട്ടർ സെഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ദ റോഡ് ഈസ് വെരി ലീക്കി ടു സോഡിയം അയോൺസ്. ഔട്ടർ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈസ് വെരി ലീക്കി ടു സോഡിയം അയോൺസ്. അതായത് സോഡിയം ഈ പുറത്തേക്ക് പോയ സോഡിയം നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, ഉള്ളിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ ഈ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന സോഡിയം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും. So therefore the positively charged sodium ions continuously leak back to the inner side of the outer segments of the road and thereby neutralize this negativity. Thus the road cells are not excited. ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് പറയുന്നത് road cells are not excited. അതാണ് തൊട്ടിപ്പുറം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പോഴാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സെൽ കണ്ടു ബൈപോളർ സെൽസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും ഡാർക്ക് കണ്ടീഷനിൽ. ഇനി എപ്പോഴത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും, അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. So when
The rhodopsin in the outer segments of the rod is exposed to light. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ it begins to decompose and finally meta-rhodopsin second is formed. Meta-rhodopsin second closes the sodium channel. It is very important. ഇവിടെ കണ്ടോ സോഡിയം ചാനലിൻ്റെ ഗേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡാർക്ക് സമയത്ത് സോഡിയത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പക്ഷേ ലൈറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ മെറ്റാറോഡോപ്സിൻ സെക്കൻഡ് സോഡിയം ചാനലിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യും. The sodium cannot enter into this segment. But the sodium ആ സമയത്ത് തന്നെ പൊട്ടാഷ്യം അയൺ സോഡിയം അയൺസ് ഇതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. So it create what? Negative charge inside. This create a negative charge inside. So this is called a hyperpolarization. ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിലീസ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇതുപോലെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിലീസ് ചെയ്യില്ല. So that these bipolar cells are released from their inhibitions and the bipolar cells are activated. Protein called transducin. Activate transducin. What does the transducin do? It in turn activate many more molecules of phosphodiesterase. It's an enzyme. It breaks down the cyclic GMPs. It breaks down the cyclic GMP. So cyclic GMP is required for the opening of sodium channels here. It helps to open the sodium channel here. So this is normally happen during the darkness. So what is the phosphodiesterase do here? Is breaks down the cyclic GMP so that the cyclic GMP is not available, so that it closes the sodium channel in the plasma membrane of the rod. ഇവിടെ close ചെയ്യും, so that the sodium cannot leak back into this, so that it create a negative potential -40 to -80 millivolt. So this is called a hyperpolarization. This hyperpolarization excites the rod cells. The glutamate release is turned off, which excites the bipolar cells. So this is why the rod cells are activated.